Hello everyone. In previous video we discussed about electric charges, introduction of electric charge, definition of electric charge and properties of electric charge. Next we move on to methods of charging a body or electrification. Electrification is nothing but a process of charging a uncharged body by some methods. The methods, there are three methods. Those are first one is charging by friction, second one is charging by induction, third one is charging by conduction. There are three methods to charge an uncharged body. What are those? Charging by friction, charging by induction, charging by conduction. First method, charging by friction. So charging by friction, if you assume that there are two bodies which are rubbed together with each other, then one loses the electron and one gains the electron. It becomes positively charged. Which one? Which lost the electron, and one gains the electron which becomes negatively charged. For example, if you assume that glass rod rubbed with silk cloth, glass rod rubbed with silk cloth, glass rod lost the electrons and it becomes positively charged, and silk cloth gains the electron, it becomes negatively charged. As it is, one more example, if you assume that comb passing through dry hair, then comb becomes negatively charged, dry hair becomes positively charged. So as we know, different materials ಟೇಬಲ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಯಾವ್ದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡ್ ರಬ್ಡ್ ವಿತ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಕ್ಲಾತ್, ದೆನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್, ಸಿಲ್ಕ್ ಕ್ಲಾತ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್. ಅದೇ ಥರ ಫರ್ ಎಬೋನೇಟ್, ಫರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್, ಎಬೋನೇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್. woolen carpet, rubber shoes, dry hair, comb, dry hair becomes positively charged and comb becomes negatively charged when both are charged equal in magnitude. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವು ಎರಡು ಬಾಡಿನ ರಬ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಲಾಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಒಂದು ಗೇನ್ಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಈಕ್ವಲ್ ಅಮೌಂಟ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ರಬ್ಬಿಂಗ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್. ಸೈನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ಈಗ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇನ್ನೊಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡಲ್ಲಿ ಬೋತ್ ಆರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಸೇಮ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ವಿ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೈ ಇಂಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೌಂಡಿಂಗ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಗ್ರೌಂಡಿಂಗ್? ಸೊ ನೀವು ಅರ್ಥಿಂಗ್ ಅಂತಲೂ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅರ್ಥಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೌಂಡೆಡ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಅರ್ತ್ ಥ್ರೂ ದ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ವೈರ್. ಒಂದು ವಯರ್ನ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಾಡಿಯಿಂದ ಒಂದು ವಯರ್ನ ನೀವು ಅರ್ತಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅರ್ಥಿಂಗ್ ಆರ್ ಗ್ರೌಂಡಿಂಗ್. ಇಫ್ ಎ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಗ್ರೌಂಡೆಡ್, ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರು ಗ್ರೌಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ? ಅರ್ತಿಗೆ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ತ್ ಈಸ್ ಎ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಚಾರ್ಜಸ್ ಕೊಡಿ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಅರ್ತಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅವಾಗ ಆ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಬಾಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿಂಬಲ್ ಶೋಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೈ ಇಂಡಕ್ಷನ್. ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೈ ಇಂಡಕ್ಷನ್, what is meant by charging by induction? The process of charging a uncharged body without physical contact. Process of charging a uncharged body without physical contact is known as charging by induction, or the process of inducing a charge on an uncharged conductor to make charged without any physical contact. In this process there are two methods. One is single sphere method, second one is two sphere method. First method we have to discuss. In single sphere method, let us consider one uncharged conductor which is placed on a insulating stand as shown in diagram 1. In diagram 2, we place a charged balloon, negatively charged balloon, which is placed nearer to the uncharged conductor. Uncharged conductor means which has equal number of positive and negative charges. Due to this negative balloon, the positive charges are induced nearer to it and negative charges are far away from it. Then it shows in diagram 2.
In diagram 3, if we assume that we connect earthing ಅಥವಾ ಒಂದು ಫಿಂಗರ್ನ ನೀವು ಟಚ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅರ್ಥಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ನಿಯರರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅರ್ಥಿಂಗ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಡ್ಯೂ ಟು ದಟ್ ಒನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಟು ದ ಅರ್ತ್, ದೆನ್ that phase becomes neutral. Finally, in fourth diagram, if we remove the earthing, then only positive charges are remaining in the conductor. Then if we remove the charged conductor or balloon, then finally charges are induced over the surface equally, or distribute over the surface equally because of its own repulsion. So this is first method, charging a single sphere by induction. Next method is method 2, charging a uncharged conductor by induction method by two sphere method. Let us consider two spheres which are both are uncharged, placed on insulating stand and contact with each other. Then in second diagram, the presence of negative charge, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬಲೂನ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ which is placed nearer to A sphere. Then due to negative charges, electrons are moved to B sphere and positives are in the A sphere. Next, in diagram 3, if we keeping a charged balloon, we displace or separate a B sphere. B sphere will be separated. Then negative charges are equally distributed over the B sphere. And if we remove the charged balloon, then positive charges are distributed over the A sphere. Then both the spheres are charged. One is positively charged, another one is negatively charged. Next, we move on to next method, that is charging by conduction. Let us consider two conductors. One is a charged conductor and another one is uncharged conductor. If we bring both the conductors are in contact with each other, then some charges are flows to the uncharged conductor. Why? Because charges are flows from higher potential to lower potential, its own repulsion. Then, as we shown in the figure, positively charged rod which is touching to neutral metal body, then electrons are flows from neutral to positively charged body. Because of electrons are flows from one point to another point. So ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೂವ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಫೈನಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಕಂಡಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಉಳಿಯೋದೇನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಇಫ್ ಯು ರಿಮೂವ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಡ್ ರಾಡ್, ದೆನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ 5 ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗಿದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ which are moves from neutral body to charged body, and charged body ನಲ್ಲಿರುವಂಥ 5 ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ನ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 5 ಪ್ರೋಟಾನ್ಸು ಎಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೈ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ವಿತೌಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್, and in this method we consider with physical contact. So this is about charging a body or method of electrification. What are those? Charging by friction, charging by induction, charging by conduction. Next one is electroscope. Next one is electroscope. What is meant by this electroscope? It is a device which can detect any charge on the object. ಚಾರ್ಜ್ ಇದೇನೋ ಇಲ್ವೋ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಡಿವೈಸ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಲೀಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡಿವೈಸ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ ಆರ್ polarity ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ.
So it consists of vertical metal rod housed in a glass jar with two thin gold leaves attached to its bottom as shown in the figure. So ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ರಾಡ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಟಲ್ ರಾಡ್ ಒನ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಮೆಟಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಇದೆ, ಅನದರ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಲೀಫ್ ಇದೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಗ್ಲಾಸ್ ಜಾರ್. When charged object touches the metal knob at the top of the rod, ಅಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Charge flows on to the leaves. When charges will be flows to the rod, then which are flows to the leaves also, then they will be diverge. Why? Because in both the leaves same charge will be present. Then charges, equal charges or like charges will be repel with each other. So that's why then the leaves are diverge. If the degree of divergence is an indicator of amount of charge. If less divergence will be there means amount of charge will be less. If more divergence will be there means amount of charge will be more. Why we use this gold leaves? The gold leaves are extremely thin conducting foils which have low mass per unit area and are flexible. ಸೊ ಇವು ತುಂಬ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಲೀವ್ಸು ಟು ದ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಅಂದರೆ ದೇರ್ಫೋರ್ ದೇ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ವೆರಿ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್. ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಶೋಸ್ a divergence or convergence. This instrument can also be used to check the polarity of charge and measure the potential difference. So it is to use of gold leaf electroscope. So in this method how this gold leaves will be work, gold leaf electroscope will be work. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಮೆಥಡ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಏನು ಶೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಬೈ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆರ್ ಶೋಸ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್. ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ diagram, initially the rod is uncharged. Then if you assume that uncharged ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, then positively charged body is contact with each other to the knob, metal knob. Then charges will be flows to the gold leaves. Then it becomes diverge. ಅಂದರೆ ಆ ಗೋಲ್ಡ್ ಲೀವ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್, ಎಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಡೈವರ್ಜೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ ಬಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್, ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್. ಇನಿಷಿಯಲಿ the rod is negatively charged. Then if we place a negatively charged conductor nearer to it, then due to that one electrons will be flows towards the gold leaves. Then the gold leaves will be diverge. Next third diagram. In third diagram, if you assume that a negative rod which is placed nearer to the positively charged gold leaf, positively charged electrode ಅಥವಾ ರಾಡ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Then if you assume that negatively charged rod ಅಥವಾ conductor which is placed nearer to the positively charged rod, then what happens? Due to electrons, positive charges are moved towards metal knob. Metal rod. Here in the gold leaves, the number of protons will be less. So then the convergence will be taken place. In both first and second diagram, divergence will be there. In third diagram, convergence will be there. So this is about gold leaves electroscope. Next we move on to main topic, that is Coulomb's law. Next concept is Coulomb's law. So this is a very important topic. So according to Coulomb's law,
the force of attraction or repulsion between any two point charges is directly proportional to product of magnitude of their charges and inversely proportional to square of the distance between them, and acts along the line joining the two charges. Which means that if you assume that two charges, 2 point charges and static charges which are placed r centimeter apart, then the force between those two can be taken as either attraction or repulsion. When it is attraction, means unlike charges are present. When it is repulsion, like charges are present. So the force of attraction or repulsion between any 2 point charges is directly proportional to product of magnitudes of their charges and inversely proportional to square of the distance between them. Let me consider a diagram, two charges q1 and q2 separated by r distance apart. Then force acting on q1 due to q2 is F. Force acting on q2 due to q1 is F. Then according to Coulomb's law, let r be the distance between any 2 point charges q1 and q2. Then according to Coulomb's law, F is directly proportional to q1 and q2, product of magnitude of their charges. Why? Because positive negative irodrinda we consider a magnitude. So F is directly proportional to product of magnitude of their charges. q1 q2 are magnitudes, and inversely proportional to square of the distance between them. Let me consider F is directly proportional to q1 q2 as equation number 1. F is inversely proportional to square of the distance 1 by r square can be taken as equation number 2. Combining equation 1 and 2, then F is proportional to q1 q2 by r square. If we remove the proportionality, then we introduce a constant that can be called it as Coulomb constant. F is equal to k q1 q2 by r square. What is the value of this k? K is nothing but proportionality constant or Coulomb constant. Then the value of k depends on medium in which 2 point charges are placed. ಅಂದರೆ ಎರಡು ಚಾರ್ಜ್ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವ ಮೀಡಿಯಮ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. And in SI system, the value of k can be taken as 1 by 4 pi epsilon naught. 1 by 4 pi epsilon naught. The value of k, if we apply the values or if we replace the values, 4 into pi value 3.142 into epsilon naught value it is also constant 8.854 into 10 power minus 12 Newton per meter square per Coulomb square. Coulomb square per Newton per meter square is called epsilon naught is called absolute permittivity of the free space. Absolute permittivity or permittivity. Next slide we discuss. So next, if we know the value, k is nothing but 1 by 4 pi epsilon naught. Now this value is introduced in the equation. F is equal to 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 by r square. So what is the Coulomb force formula? F is equal to 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 by r square. What is the value of epsilon naught? 8.854 into 10 power minus 12 Coulomb square per Newton per meter square. And what is the value of k? 9 into 10 power 9 Newton meter square per Coulomb square. Next, permittivity or absolute permittivity. Permission means the measure of ability of the medium to allow the electric field lines of force pass through it. ಅಂದರೆ number of field lines ಎಷ್ಟು pass ಮಾಡುತ್ತೆ medium ನಲ್ಲಿ. That concept we call it as permittivity. Next, we move on to definition of Coulomb. What is meant by this Coulomb? ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ SI ಯೂನಿಟ್ ಕೂಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Then the value of 1 Coulomb. How to find out the value of 1 Coulomb? Before that, what will be the force between two charges, equal charges? What will be the magnitude of force between two charges? Let me calculate 1 by 4 pi epsilon naught. F is equal to 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 by r square.
So if q1 q2 is equal to 1 coulomb, 1 coulomb ಚಾರ್ಜ್ನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಈಕ್ವಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ನ, then r is equal to 1 meter, then this equation becomes f is equal to, we know 1 by 4 pi epsilon naught value 9 into 10 power 9, q1 q2 values 1 1 and r value 1, so that's why 9 into 10 power 9 Newton. That when placed at a distance of 1 meter from another charge of same magnitude in vacuum experiences an electrical force of repulsion of magnitude 9 into 10 power 9 Newton. This we call it as 1 coulomb. This is the definition of 1 coulomb. Next we move on to vector form of Coulomb's law, or Coulomb's law in vector form. Let us consider two charges q1 and q2, with the two charges separated by a distance r in vacuum as shown in the figure. Let F12 vector F12 be the force on q1 due to q2, force on q1 due to q2. F12 can be written as 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 by r12 square into r12 cap. ಈಗ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿದೆ, 2 to 1, 2 to 1ನ r12 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, 1 to 2ನ r21 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೇರ್ r12 ಕ್ಯಾಪ್ ಇಸ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ 2 to 1, q1 to q2, q2 to q1. F21 vector be the force on q2 due to q1. F21 vector be the force on q2 due to q1. Then F21 vector is equal to 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 by r21 square into r21 cap. The direction of force ಯಾವ ಥರ ಇದೆ, 1 to 2, then unit vector can be taken as r21. So r21 cap is a unit vector pointing from q1 to q2. So r21 cap is equal to, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ r12 ಯಾವ ಥರ ಇದೆ, r21 ಮತ್ತು r12 ಆಪೋಸಿಟ್ ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ r21 ಕ್ಯಾಪ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ r12 ಕ್ಯಾಪ್. ಈಗ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವುದು, F21 ವೆಕ್ಟಾರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 by r21 ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇಂಟು r21 ಕ್ಯಾಪ್. ಈಗ r12ನಲ್ಲೇ ಬರೆಯೋದಾದರೆ ಯಾವುದನ್ನ, r21 ಕ್ಯಾಪ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, r21 ಕ್ಯಾಪ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, r12 ಕ್ಯಾಪ್ ಮೈನಸ್ r12 ಕ್ಯಾಪ್. ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ F12 ವೆಕ್ಟಾರ್. ಸೊ ದೆನ್ ಮೈನಸ್ 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 by r21 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀಬೇಕು, r12 ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇಂಟು r12 ಕ್ಯಾಪ್. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್ ಬಟ್ direction will be opposite, so that's why we indicate negative. So F21 is equal to ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಈಗ, ಮೈನಸ್ F12. Thus force of attraction between two bodies is equal and opposite, or Coulomb's law obey Newton's third law. ಸೊ ನೀವು ವೆಕ್ಟಾರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬರಿಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಎಫ್ ಅಲ್ಲಿದೆ ನಿಮಗೆ, F12 ವೆಕ್ಟಾರ್ ಬಿ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ q1 ಡ್ಯೂ ಟು q2 ಅದನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟು r12 ಕ್ಯಾಪ್ ಈಸ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ q2 ಟು q1. ನೆಕ್ಸ್ಟು q1 q2 ಆರ್ ದ ಚಾರ್ಜಸ್. ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಫಾರ್ಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೀಡಿಯಮ್. ಸೊ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಮೀಡಿಯಮ್ದು, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೂ ಚಾರ್ಜಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಮೀಡಿಯಮ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಂಟರ್ವೇನಿಂಗ್ ಮೀಡಿಯಮ್. ಈಗ ಎರಡು ಚಾರ್ಜ್ ಮಧ್ಯೆ ಫಸ್ಟು ಏರ್ ಇತ್ತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡು ಚಾರ್ಜ್ ಮಧ್ಯೆ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಗ್ಲಾಸ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ಅನದರ್ ಮೀಡಿಯಮ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆವಾಗ ಯಾವ ಥರ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ, ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇನ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ can be taken as F is equal to 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 by r square. ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಏರ್ ಮೀಡಿಯಮ್ನಲ್ಲಾದರೆ 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 by r square.
ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇನ್ ಏರ್ ಮೀಡಿಯಮ್. ಈಗ ನೀವು ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಫಸ್ಟಲ್ಲಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏರ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದು ಒಂದು ಅದರ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಅದರ್ ಮೀಡಿಯಮ್ಗೆ ಪರ್ಮಿಟಿವಿಟಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಎಪ್ಸಲಾನ್. ಎಪ್ಸಲಾನ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಪರ್ಮಿಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಮೀಡಿಯಮ್, ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಅಲ್ಲ, ಆಫ್ ದಿ ಮೀಡಿಯಮ್ ಅಥವಾ ಪರ್ಮಿಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಮೀಡಿಯಮ್. ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ 1/2, ಈ ಎರಡು ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಫ್ ಇ ಬೈ ಎಫ್ ಎಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/4π ಎಪ್ಸಲಾನ್ ನಾಟ್ Q1 Q2 ಬೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಓಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1/4π ಎಪ್ಸಲಾನ್ Q1 Q2 ಬೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಪ್ಸಲಾನ್ ಬೈ ಎಪ್ಸಲಾನ್ ನಾಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು epsilon r. Why? Because 1/4π epsilon naught, 1/4π get cancelled, q1 q2 get cancelled, r square get cancelled, remaining ಉಳಿಯೋದು 1/epsilon naught divided by 1/epsilon, then this becomes epsilon by epsilon naught. This ratio we call it as epsilon r or relative permittivity. Fe by Fm is equal to epsilon r ಅಥವಾ k ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ. K is nothing but dielectric constant or relative permittivity, epsilon r may be defined as the ratio of force in vacuum. First ratio ಹೆಂಗಿದೆ, Fe by Fm, force in vacuum to the force in a given medium between two charges separated by same distance, that we call it as dielectric constant. Next we move on to next topic, that is principle of superposition of force due to multiple charges. Force due to multiple charges andre number of charges are present, then what will be the force on one charge. Now let us consider the definition. The total force acting on a given charge due to number of charges is the vector sum of the forces due to individual charges acting on that charge. ಅಂದರೆ ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಎ ಗಿವನ್ ಚಾರ್ಜ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ಸು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಫೋರ್ಸ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಟೋಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್, ದೆನ್ we have to consider individual forces acting due to number of charges. So that's why the definition will be like this: the total force acting on a given charge due to number of charges is the vector sum of the forces due to individual charges acting on that charge. So according to this, the force acting on one charge due to another charge is independent of the presence of other charges. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎರಡು ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಆ ಎರಡು ಚಾರ್ಜ್ ಮಧ್ಯೆ ಸಮ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ. ಡ್ಯೂ ಟು ದಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಚಾರ್ಜಸ್. ಎರಡು ಚಾರ್ಜ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋ ಫೋರ್ಸು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಡ್ಯೂ ಟು ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನದರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಥವಾ ಥರ್ಡ್ ಚಾರ್ಜ್. Calculate total force acting due to n number of point charges. We have to find out individual force acting due to number of charges. Because of the definition suggested that the total resultant force is a vector sum of individual forces. So first we have to calculate individual forces. So that's why the force on Q1 due to Q2 is given by F12 vector is equal to 1/4π epsilon naught Q1 Q2 by R12 square into R12 cap. As it is, force acting on Q1 due to Q3 is given by F13 vector is equal to 1/4π epsilon naught Q1 Q2 by R13 square into R13 cap. As it is Q4, as it is Qn. So then the total force according to principle of superposition, the net force F1 vector is equal to F12 vector plus F13 vector plus F14 vector plus so on up to F1n vector. Then substitute all the values in above equation, then the final answer will be F1 vector is equal to 1/4π epsilon naught Q1 or common. So that's why 1/4π epsilon naught common ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Summation I is equal to, it starts from 2, I is equal to 2 to n,
Q1 Qi by R1I square into R1I cap. So this is the expression to finding the total force acting due to number of charges. Thank you.